club up against Mamelodi Sundowns. We are joined here by Coach Nasreddine Nabi, representing the host team for this fixture, and of course the person who will be assisting with translation is the assistant coach at Mr. Cedric Kazi, yes, will be assisting with the translation. Thank you, coach. First question from Vuyo Makoba. Okay. Coach has just requested so that he wants to get familiar with the faces. Please just introduce yourself and also the organization that you represent, so that he gets used to you guys. Coach Nabi, good afternoon and thank you for your time. Vuyo from Newsroom Africa. Coach, the last time when we were sort of building up to the previous match against Sundowns, the league match, you had highlighted how at the time you didn't feel ready or the match had come just too early. Now that you've had the opportunity, I think 6 games in, having played against, I think, about 5 different teams, are you feeling better? Are you feeling confident ahead of this match that the team is more equipped, or you yourself are more equipped now in this period to face a Mamelodi Sundowns team? And if you are confident about it, what are sort of some of the features or some of the things that would have happened during this month that would have raised that confidence, maybe player character and all of that, and how you responded to matches? But if there is that confidence now that, okay, this one is coming at a good time for me. Il demande la dernière fois que tu as joué contre Mamelodi Sundowns, tu as parlé que le match venait un peu très tôt, à ton avis, parce que tu étais dans ton deuxième ou troisième match, mais maintenant, après tu as déjà joué 5 ou 6 matchs, 5 différentes équipes. Est-ce qu'il y a des choses que tu penses qui ont évolué, par exemple le caractère de tes joueurs? Est-ce que tu penses que tu es mieux équipé maintenant pour jouer Sundowns? Yes, good afternoon. Je pense que le match est venu dans le moment, n'importe quel moment. Pour nous, il est bienvenu. Certainement par rapport au match précédent, l'équipe, que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel, elle a progressé certainement. Je pense que le match il est bienvenu. De toute façon, on n'a pas le choix. Le match il est venu et nous sommes certainement en confiance pour aborder ces matchs. I believe that the game is how the game is scheduled, and there is not a lot of things that we can do about it. But we believe that from the first game to today, there is a lot of things that has happened, and we believe that individually or collectively the team has improved, and we can look at better things for this Saturday. Thank you. Next question, Karabo. Colleagues, can I just put that disclaimer? Can we try and keep the questions as short as possible to accommodate the translation? I've noted you. Karabo, you go first. Bonjour, monsieur. Je suis Karabo Pasha. Coach, you know, there seems to be a lot of nerves. Sorry, he represents Pasha, Mr. Pasha. He Company. company. Which company do you represent, Mr. Pasha? I didn't even catch that because I was speaking in French. Okay, no, Yeah, sorry. No. So introduce yourself, Mr. Pasha. Sorry, Mr. Pasha. In French. No. J'ai habité à Immigrant, coach, not here. Coach, my question was, over the last 2 games. Company, Karabo Pasha, which company? No, but today is just for myself. No problem. Just to Oh, yes, they say that. Yes. Yeah, freelance.
Coach, over the last two games, when obviously like at Super Sport United, you know, they scored first, and then also yesterday they scored first, the opposition. There seems to be a bit of nerves, or maybe the players wanting to impress so much, because after there's an attempt on goal, the players look at you. You know, is that something that you're worried about, rather than them focusing on the match and wanting to ensure that they represent the match and of course the club, rather than just wanting to impress you and the technical team, because there looks to be a lot of nerves and wanting to impress you so much? That was very short. It is que lors des deux matchs précédents, on a encaissé le premier but et à chaque fois qu'on encaisse un but, les joueurs regardent sur le banc, le staff technique. Est-ce que vous croyez que les joueurs sont un peu nerveux en jouant pour vouloir vous impressionner ou impressionner le staff technique plutôt que de jouer pour Kaizer Chiefs? Absolument pas, absolument pas. Le joueur, il y a une très bonne connexion entre moi, le staff technique et nos joueurs. Nous avons une seule mission. Je ne sais pas si tous les joueurs m'ont regardé ou ils sont non, c'est pas cela. Peut-être ils attendent des réactions de ma part pour le pousser encore, pour leur donner confiance. Mais il y a tellement une connexion entre nous que peut-être comme s'ils s'excusaient, mais il y a une bonne connexion, mais on n'a pas peur. Nous sommes vraiment une vraie famille. Une vraie famille. Ils l'ont démontré. About the nerves, absolutely not. And you know, sometimes they just look at the bench because they are looking for, you know, some encouragement, because probably the things that just happened, it was not planned. There is a special connection between the technical staff and all the players, and everyone knows his mission, and is ready and committed to fulfill it. Pendolo. Good afternoon, Coach Nabi, Coach Kaze, Pendolo Zambia Radio. Coach, when you arrived here the first time, you said you needed to sign a bit more quality players for the club. But looking at the youngsters like Sambe Muzwani, Yoshabalala, you Fundo Vilagazi, you wanted to, but they've all delivered when they needed. So how crucial are they for the team? Do they make you reconsider replacing them with more quality, and how crucial are they for the upcoming game against Sundowns? Lorsque tu es arrivé, tu as dit que comme Kaizer Chiefs doit signer des joueurs de grande qualité, mais lorsque tu regardes les jeunes qui jouent maintenant, il a cité les noms et qui, à chaque fois qu'ils sont appelés à jouer, délivrent. Est-ce que vous avez reconsidéré mes choix ou ma déclaration? Merci pour cette question. Thank you for this question. La vérité est que je ne veux pas toujours répéter et attirer l'attention des observateurs et ceux qui suivent l'équipe qu'on m'a fait venir pour une mission bien déterminée. The thing that I want, I don't want to every time to highlight that the management brought me in for a special mission. Cette mission, c'est de, encore une fois, je le répète, cette mission, c'est un projet de repositionner, de remettre Kaizer Chiefs à sa position naturelle. Donc c'est un projet, c'est une mission avec des étapes, avec une période transitoire, après une période de cueillette de fruits si vous voulez. Donc je suis en mission, un projet. Je ne dis pas ceci pour me protéger par rapport à des résultats, mais c'est une réalité. Et je ne vais pas dévier ni que ce soit le résultat sont positif ou négatif, je vais rester sur la même ligne de conduite. Et je dis cela pour répondre à ça, je vais arriver à répondre à sa question. That mission that I am here to fulfill
is a mission that has steps. The first step is a transition period, and we are not saying that to cover himself or ourselves because of the results, either negative or positives, but we have to stick to the same trajectory of the mission, which gonna brings us to answer your question. Pourquoi je dis ceci, encore une fois avant de répondre, c'est parce que j'ai constaté que certains médias, ils font exprès, pas tous, hein, certains médias, que c'est flagrant, ils font exprès de dévier le fans ou essayer de dévier la vie publique que Kaizer Chiefs est amené à porter, à être un concurrent direct. Et ça, ils sont en train de dévier par des raisons bien particulières par rapport à notre mission. Or, quand on parle de projet, nous avons un état des lieux, nous avons des objectifs et nous avons des étapes. Et encore une fois, on ne va pas dévier. Si d'autres médias essayent pour une raison ou une autre, de dévier la vie publique, que Kaizer Chiefs est un concurrent immédiat pour des titres et tout ça, c'est pour créer de l'amalgame et pour mettre le bâton dans le roue par rapport à ces projets-là. This mission that we are fulfilling has many steps, and there are some medias that are trying to portray the Kaizer Chief that Kaizer Chief is a contender for a trophy or for the league immediately, which is not the case. But we have to play and get the results right. But in the meantime, there is something that has happened the previous years, 10 years without a trophy. Last season, probably the worst season in Kaizer Chiefs history, finishing 10th, which brings us at the objective of a long-term project is to become the Kaizer Chiefs that means like to be on the top of the table to challenge for any trophy. Then in the meantime, there is steps, and we need to go very methodically with what we want to do with Kaizer Chiefs, because we don't want to create chaos or misunderstanding with our fans, but we promise. But we promise them that we're gonna do, and we are doing everything we can to reach that level as soon as possible. That's why we are calling some media that wants to influence people that Kaizer Chiefs is a contender for the league or for immediately. That's not the case. If we see where we are coming from and where we are going. C'est ce qui nous amène à la réponse de sa question. Donc, lorsque nous avons discuté de projet, j'ai demandé donc aux responsables, surtout à M. Kaizer Junior, le directeur sportif, que je pense, vu les qualités de jeunes joueurs ici, la stratégie, elle va s'articuler sur la progression de jeunes joueurs qui sont déjà un acquis, un produit des clubs, en les améliorant, plus des joueurs de qualité, de haute qualité et d'expérience qui vont amener un équilibre vers le positif, vers le haut, qui vont aider aussi à faire progresser ces jeunes joueurs. Donc ces joueurs, c'est un acquis pour le club, ils doivent encore progresser, c'est ce qu'ils sont en train de faire. On ne va jamais les lâcher, on ne va jamais, c'est-à-dire les mettre sur le côté pour d'autres joueurs. Non, non, c'est d'autres joueurs qui vont compléter et apporter leur expérience
pour que l'équipe va vers l'avant. Which brings us to your question about the performances of our young players from the academy. You have named some: Zwane, Villa, Kazi, Shabalala, Duba, Ngobo, and the others. Those players are a capital for Kaizer Chiefs, and they are a great capital, which says that we need to complete the team with players with experience and quality to make even the youngster to grow with them and to make Kaizer Chiefs reach better places. That doesn't mean that we want to put those players aside and bring other players. No, we want players with quality and experience who gonna complete the youngsters and to make a good balance for the team. Okay, Velile? Yeah, Coach Velile from SABC. Yeah, Coach. Sponsor, Coach. I just want to ask about defensive organization, Coach. This season, I think you've only kept one clean sheet, and it was in the game against SuperSport United. And you will agree with me that keeping a clean sheet at least takes you half to the result that you want to achieve. How do you want to address this? Especially also some elementary mistakes in set plays. If you look at the set play last night, the wall and the keeper also being beaten in the near post. So how do you look at this? On a toujours encaissé des buts, excepté le match de SuperSport. Est-ce que comment vous pensez remédier à ça? Et aussi vu le match d'hier sur les coups de pied arrêtés, le deuxième but, le mur est un peu déséquilibré au gardien qui est un peu. C'est tout à fait normal, au fur et à mesure. C'est tout à fait normal de recevoir 2 buts. Je vous rappelle que, par exemple, l'équipe Magessi contre qui on a joué hier, elle avait marqué contre le premier du championnat, elle avait marqué 3 buts. Vas-y. It's normal in football to concede goals. Magessi, the opponent that we had yesterday, in their previous league game, they have scored against the actual leader of the league 3 goals. Quand vous voyez les statistiques des occasions de buts adverses, mis à part, je pense, le match contre Sundowns de championnat, je pense que les adversaires, à part 1 ou 2 occasions, 3 occasions, où ils mettent une, donc il n'y a pas vraiment des occasions nettes. Et ça, c'est aussi grâce à la défense. Des erreurs en football, le football il fait des erreurs et des bonnes choses. Donc c'est tout à fait normal, mais n'empêche que la défense, elle va continuer à progresser de plus en plus. If you look at the statistics against all our opponents, except probably the game that we played against Mamelodi Sundowns, every opponent that we have been playing maybe got 1 or 2 opportunities to score. Most of the time they have scored their opportunities, the 1 or the 2. But that shows as well that our defense has been doing some good work, but as well we can't hide that there is a room of improvement in that area. Right, thank you, Coach. I'm going to take the last round of questions, starting towards this, I think, yeah. Greetings, Coach. Towards Dube, Front Post. Coach,
Just a bit of an update, maybe. There's 3 players that. I'm here, coach. There's 3 players that you found injured that you've not been able to integrate into the team. George Matlo, Doom Danzane, and Putzane. How far are they from readiness to compete for a place in your team? Il y a des joueurs qui étaient blessés. Quel est leur état dans Oui, ça? je pense qu'ils progressent sûrement. Maintenant, ils ont fini tout ce qui est rééducation et tout ça. Ils ont intégré le groupe. Mais vu que la période d'arrêt elle était tellement lointaine, il faut leur donner des temps, surtout leur permettre de participer à des matchs amicaux pour qu'ils reprennent les rythmes, pour qu'ils reprennent le repère et ainsi par la suite travailler pour qu'ils arrachent leur place. It's true that those 3 players have been injured for quite some time. Both of 3 are done with re-education and all the things matter to their injury recover. They have integrated the group. They are training with the group. But we need to be very carefully how we integrate them because, for example, George Matu has been out for probably a year. We need to give them time to train, time to get their fitness abilities up to talk. We need to give them time to participate in the friendly games. To get them to bring back their repairs on the field as well the connection with the teammates before we can think about incorporating them in official matches. Right, Jabulo. Jabulo from News 24. Coach, you've said that you're a winner by nature, and how are you handling the situation where the winner within you are at a place where you first have to lay a foundation before you become a realistic contender for the championship and the cup? Vous avez dit que vous êtes un gagnant par nature. Et comment est-ce que vous abordez cette période où vous devez d'abord bâtir une équipe pour prétendre à être un sérieux candidat pour les titres de champion de coupe? C'est un équilibre à trouver. Mais moi, je n'ai jamais prétendu que je vais jouer pour un championnat ou remporter les titres cette saison. Je viens encore de répéter que je suis en train de construire d'abord, c'est la première étape, une équipe solide qui pourra par la suite, à l'avenir, prétendre à un titre, que ce soit en coupe ou en championnat. Ce n'est pas un manque d'ambition, mais je suis quelqu'un de réaliste et que je fais ce que j'ai dit. Donc, encore une fois, je ne veux pas tomber dans le faux chemin. J'ai un chemin bien tracé. Je sais quelle direction je vais prendre, dans quelle étape on va arriver et quand on va arriver à prétendre à un titre. Je suis honnête avec moi-même, avec les comités, et c'est ce que j'ai dit dans ma première conférence de presse. Donc, je l'ai dit et je le répète, je suis ici. Première étape, première grande étape, construire une solide équipe. Deuxième grande étape, jouer pour les titres. À part cela, je ne suis pas la bonne personne pour Kaizer Chiefs. All right, thank you very much for that. No, it's not true. I understand you, so that's why I thought we could do this. It's true, but it's a balance. You need to adjust yourself because the team that we have and what the project that is there, but. From my first press conference, I have said it. I'm here first to build a very good team, then strong team. To build a very good and strong team, then to pretend to
to be a contender for the championship or for any league cup. Juste rappeler si tu permets. J'insiste, je suis quelqu'un de réaliste et d'honnête. Je le répète et j'assume mes responsabilités. Donc, ma mission, encore une fois, c'est d'abord, première étape, de construire une équipe. Cette équipe que je voudrais construire va, en deuxième étape, jouer pour le titre. On ne peut pas tout faire en même temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas scientifique. Ce n'est pas réaliste. C'est si j'ai dit contraire à ça, c'est du populisme. Ce n'est pas du réalisme, ce n'est pas du professionnalisme. Et je ne vais pas changer d'avis. Ce qui ne m'empêche pas à se donner pour ça chaque match. Parce que, comme vous dites, je suis compétiteur. Et je vais donner cet esprit de compétition à mes joueurs. Mais je n'estime pas avoir les possibilités actuellement pour jouer les titres. Parce que j'ai une autre mission, construire une équipe. Et le jour où je construirai cette équipe-là, là, je serai fier et je serai très agressif pour prétendre gagner ces titres-là. I repeat again that I am very realistic and honest about the mission that I am doing here. If I tell you today that the team that I have can play or can be a contender for the championship, I'll be lying and I won't be an honest man. We need first to build a strong and very good Kaizer Chiefs team. Then after we can pretend to play for the championship, which doesn't mean that in every game, in every competition, we're gonna give everything we have to win games, and even if there is a cup to win, to try to win it, because we have the spirit of winner, and I want the players as well to have the spirit. But again, I repeat, we have to be honest and realistic with everyone, then there is no misunderstanding. Coach, maybe just the last one. I know you've got a message at the end. Ah, yes. The last one, just before that one, Coach. Yes. Just your expectations on the game, Mamelodi Sundowns. Yes. Si vous vous rappelez, le dernier match contre Mamelodi Sundowns, c'était un match de très haut niveau sur tout le plan, intensité, tactiquement, techniquement. Et même si on n'a pas gagné, mais ça a laissé à tous les observateurs un goût positif de la qualité de football. Après ce match-là, on souhaite pour que le match qui arrive soit minimum de cette valeur de qualité footballistique ou peut-être encore plus. C'est ce qu'on souhaite pour les amoureux de football en Afrique du Sud et ce qu'on cherche aussi pour moi, mon collègue, pendant ce match, avec toujours la volonté de vouloir le remporter. C'est normal, c'est tout à fait sportif. Chaque entraîneur va faire le maximum pour pouvoir l'emporter. Nous sommes confiants. Nous respectons Mamelodi Sundowns. Je répète, ça reste toujours un des clubs les plus grands actuellement ces dernières années en Afrique. C'est une fierté pour le football sud-africain, mais nous aussi, nous sommes Kaizer Chiefs, nous sommes en train de revenir, nous sommes en train de prouver, nous avons confiance en nous-mêmes et nous donnons tout pour pouvoir se qualifier. If you remember the last game against Mamelodi Sundowns, it was I feel like it was a very good game of football with a lot of entertainment, technically, tactically, and on both sides too. And we hope and we believe that the game that is coming this Saturday is going to be entertaining for all South African fans and everyone. And we know that both teams going to do everything they can
to win the game and qualify. Mamelodi Sundowns has been one of the biggest teams in Africa these last years, which doesn't take away that we are Kaizer Chiefs. We are coming into this game with a lot of confidence, and we will do everything to win this game and to qualify, which is the nature of every league cup, and we are confident in our abilities for Saturday. And you had a quick message to one of your Yes. players, coach? Je voudrais, par cette occasion, au nom des fans, au nom de Kaizer Chiefs, au nom de tout le staff technique et mes joueurs, passer un message à notre joueur Castillo, parce qu'il passe des moments très très difficiles. Je pense sincèrement à sa femme, à ses enfants qui adorent Kaizer Chiefs. Et nous sommes avec lui. Nous voulons lui passer un message d'amour, un message d'encouragement et de soutien en ces moments difficiles. Et personnellement aussi m'excuser auprès de lui de ne pas pouvoir faire assez pour le protéger contre les agressions, contre l'agression qu'il a eue, alors qu'un des règlements les plus importants dans le code d'arbitrage, c'est que premièrement, il faut protéger la santé des joueurs. Je m'excuse auprès de lui de ne pas avoir fait assez pour le protéger de cela, lui et peut-être j'ai une pensée à tous les joueurs aussi qui sont sur le terrain de football. I would like to take this opportunity to highlight and to talk about our player Edson Castillo that has been injured against SuperSport, and we want to express our deepest Support. Our deepest support for him, for his family, for the attack against him, to his family, to his wife, to his kids that love so much Kaizer Chiefs. We believe that we should have done enough to prevent those kind of attacks and to make people aware as well that one of the rules in football is to protect the health of the players on the field, not only Kaizer Chiefs but any player on the field. And I feel that I didn't do enough to raise my voice against that action, which even resulted in a foul against us on that day. But that being said, we truly support him, and we are with all our heart with him in these difficult times. I'd like to thank you very much. We're Thank you, sir. End it here, coach. We'll bring in the away team coach maybe for a quick photo opportunity.